Dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu di mana gergasi media sosial TikTok Malaysia melaporkan bahawa ia telah menyumbang kira-kira 20 bilion ringgit dalam nilai tambah kasa GVA, menyumbang hampir 4% daripada jumlah ekonomi digital Malaysia menurut laporan kesan sosioekonomi Malaysia 2025 yang baru dilancarkan. Dalam laporan yang dikeluarkan pada 10 Mac, TikTok berkata bahawa selain penyumbang kepada ekonomi digital negara, platform itu juga telah menyokong lebih daripada 147,000 pekerjaan di seluruh negara melalui ekosistem pencipta, penjual dan perniagaannya merentas TikTok, TikTok Shop dan juga TikTok Live. Dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita memahami bagaimanakah masa depan terutama dalam ekonomi digital adalah Azrul Zafri Azmi, Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Saya nak ucapkan terima kasih Azrul kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu jelas perbincangan kita kali ini melihat sebagai TikTok antara penyumbang 4% kepada ekonomi digital ketika ini. Jadi bantu kami faham antara implikasi sebenarnya kerana kita melihat ia telah menyumbang kira-kira 20 bilion ringgit kepada ekonomi digital Malaysia pada tahun lepas. Dari sudut pandangan MCCA, adakah angka ini mencerminkan pertumbuhan yang sihat atau wujud risiko ketergantungan yang berlebihan kepada satu platform global? Bantu kami faham. Assalamualaikum, terima kasih Nina. Okey, apabila kita ulas pasal 20 bilion yang disumbang, kita tengok angka 20 bilion tu memang dia menunjukkan platform digital hari ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam ekonomi rakyat pada hari ini. Laporan yang sama juga sebenarnya dah sebut bahawa ekosistem ini telah menyokong kira-kira 147,000 peluang pekerjaan di Malaysia. Agak banyaklah. Jadi memang tidak dapatlah kita nak nafikan bahawa platform digital ni telah buka peluang kepada banyak usahawan kecil, konten-konten creator dan juga peniaga-peniaga mikro untuk menjana pendapatan. Tapi saya suka bila saya nak ulas benda ni, saya tak nak ulas untuk satu platform saja iaitu TikTok kan. Untuk satu platform saja iaitu TikTok kan. Kita juga kena tengok angka tu dalam konteks yang lebih besar. Sebenarnya kalau kita tengok angka yang dilaporkan, keseluruhan ekonomi digital Malaysia sebenarnya dianggarkan nilai dia lebih daripada 410 bilion ringgit. Jadi sebenarnya 20 bilion itu cuma sebahagian sajalah daripada ekosistem yang lebih luas. Bagi MCCA, pertumbuhan ini adalah sesuatu yang positif sebab dia test kepada yang lebih besar. Dulu sebab kalau kita nak niaga, nak bisnes, kita tertumpu kepada faktor-faktor lokasi dan geografi yang spesifik, tapi ada reach yang lebih besar. Tapi bagi saya, kita juga perlu hati-hati supaya ekonomi digital kita hari ini tidak terlalu bergantung kepada satu platform saja. Sebab apa? Sebab kalau ada perubahan polisi ataupun algoritma platform, dia terus boleh bagi kesan, dia boleh bagi impact kepada pendapatan ramai peniaga kecil. Ya. Baik, dan sudah tentu kita akan meneliti kepada keseluruhan ekosistem bukan sahaja sebagai pemaju tapi dalam bentuk apa ia telah beri manfaat terutamanya dalam aspek pekerjaan. Adakah peluang pekerjaan yang telah disalurkan sebanyak 147,000 ini ia bersifat mampan sebab laporan yang menunjukkan TikTok ni menyokong lebih daripada 100,000 pekerjaan namun banyak daripadanya berasaskan gig dan tidak tetap. Bagaimana MCCA sendiri menilai kualiti, the safety net dan jangka hayat pekerjaan terutama dalam ekosistem yang macam ni? 147,000 pekerjaan telah pun di-generate daripada platform ekonomi digital pada hari ini. Itu telah pun tunjuk yang sebenarnya ekonomi platform yang telah mencipta peluang pekerjaan yang sebegitu banyak hari ini telah berjaya wujudkan peluang pekerjaan yang sebelum ni tak pernah wujud. Macam contoh, dulu kita tak pernah dengar pun pasal kerjaya content creator. Tapi hari ini disebabkan adanya platform-platform macam ni, kita ada kerjaya baru, content creator dan sebagainya. Jadi ramai anak muda pada hari ini boleh jana pendapatan jadi content creator, buat live selling
digital marketing dan juga affiliate. So benda-benda ni dulu kita tak pernah dengar kan. Jadi ini adalah antara peluang-peluang pekerjaan yang telah diwujudkan. Tapi macam yang Nina sendiri cakap tadi, memang betul sebenarnya sebahagian besar daripada peluang pekerjaan yang telah dicipta ni sebenarnya bersifat gig, iaitu bersifat yang bukan tetap lah. Jadi dari perspektif MCCA, kita juga perlu tengok daripada kualiti pekerjaan tu. Banyak peluang dalam ekonomi ni sebenarnya dia boleh berubah-ubah. Berubah-ubah daripada sudut apa, dia bergantung kepada trafik, algoritma platform dan juga permintaan pasaran. Jadi kalau kita bergantung kepada platform-platform tertentu, dia sangat bahaya. Sebab tiba-tiba trafik dah tak ada, algoritma telah bertukar, jadi dia akan bagi impak kepada pekerjaan kita dalam sektor ini dan sudah tentunya akan impak kepada pendapatan. Jadi the real challenge, cabaran sebenar adalah memastikan peluang pekerjaan ini bukan saja banyak, tapi juga mempunyai tahap kestabilan yang tertentu. Dalam jangka masa panjang, kita juga perlu fikir macam mana pekerja digital ni, dan 147,000 orang ni juga boleh mempunyai pelindungan sosial, skill, kemahiran yang boleh dipindahkan ke industri lain dan juga laluan kerjaya yang lebih bersifat bertahan ataupun mampan. Yeah. Dan melihat daripada iaitu pewujudan kerja, kita melihat juga kepada pengguna itu sendiri yang telah meningkat kepada lebih daripada 1 juta. Adakah ini pembangunan inklusif ataupun persaingan yang tidak seimbang? Kerana dengan peningkatan drastik MSME di TikTok Shop, apakah antara risiko yang perlu diperhatikan? Misalnya ada monopoli platform ataupun penetapan komisen ataupun ketidakupayaan peniaga kecil ni bersaing dengan pemain besar yang mungkin mereka mempunyai bajet yang banyak untuk pemasaran yang tinggi. Yeah. Okey, satu lagi angka yang menarik, 1 juta peniaga-peniaga kecil yang telah pun terlibat dalam ekonomi digital menggunakan platform ni lah. Sekali lagi, angka yang baik itu tak semestinya mencerminkan kualiti output daripada angka tersebut. Di sebalik kita dengar kejayaan beberapa pemain ekonomi di dalam platform-platform inilah seperti TikTok ni berjaya, jana pendapatan yang banyak dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya di MCCA juga menerima laporan, banyak laporan daripada pengguna-pengguna cyber yang terlibat dalam perniagaan digital yang melaporkan bahawa kos mereka menjalankan perniagaan di platform ini saban hari saban meningkat. Kos yang dikatakan meningkat adalah kos iklan, kos iklanan dalam platform-platform digital, platform fee daripada dulu bawah 10% sekarang hari ini telah pun mencecah belasan peratus. Ada juga laporan yang kita dapat sebenarnya pengguna-pengguna kita yang terdiri daripada usahawan digital ini kadang-kadang bila jual barang dalam platform tertentu ni kadang-kadang sampai negatif katanya. Jadi keuntungan pun mengecil dan ada yang rugi. Jadi sebab tu kita di MCCA berpendapat bahawa di sebalik statistik ini di sebalik statistik yang katanya ramai juta-juta orang masuk sebagai pemain ekonomi digital dalam platform digital pada hari ini. Jadi kita juga perlu tengok dari sudut penghasilan mereka. Adakah penghasilan itu berbaloi, menguntungkan dan juga stabil untuk usahawan online digital pada hari ini. Dan sudah semestinya kita agak concern dengan monopoli platform-platform tertentu terhadap usahawan-usahawan yang bermain dalam kolam digital ini. Itu adalah antara perkara penting dan kita juga harus melihat terutamanya PMKS yang duduk di luar bandar ini. Mungkin mereka memerlukan lebih banyak sumber dan banyak dana untuk meneruskan perniagaan mereka dan mereka juga antara kumpulan yang banyak terdedah dengan risiko, terutama risiko scam, penipuan ini. Dan TikTok juga telah memberikan latihan kepada peniaga termasuk di kawasan luar bandar. Dari perspektif pengguna cyber, adakah latihan ini benar-benar dapat tingkatkan pendapatan atau
sekadar mempersiapkan mereka untuk bergantung kepada algoritma platform. Kerana kita tahu bukan saja ia untuk mendorong mereka tingkatkan lagi bayar kos, tapi harus tingkatkan knowledge mereka daripada segi online, macam mana nak buat e-invoice. Pandangan Azrul mengenai perkara ini bagaimana? Ya, sebenarnya apabila kita kata tentang pengetahuan ataupun training ni, dia sepatutnya lebih menyeluruh. Sekarang ni kalau kita tengok banyak training-training, latihan-latihan yang dibagi kepada usahawan-usahawan, terutamanya di luar bandar ni lebih bersifat marketing, branding dan sebenarnya bagaimana mereka nak guna platform ni. Macam contoh TikTok lah. Macam mana diorang nak berjaya di dalam TikTok. Tapi sebenarnya kita lupa apabila diorang masuk je dalam arena digital ini, banyak perkara-perkara lain yang mereka patut ambil kira, seperti keselamatan cyber, isu-isu privacy data privacy dan sebagainya. Jadi apabila kita bercakap pasal pengetahuan, kita bercakap pasal latihan, sebenarnya agensi-agensi kerajaan kita juga pada hari ini memainkan peranan yang sangat bagus sebenarnya. Kita ada nombor kat sini, kita ada statistik bahawa sudah pun lebih 100,000 micro SME, peniaga-peniaga mikro ni telah pun menerima latihan yang berkaitan dengan perdagangan digital, which is good numbers. Tapi skop pelaksanaan latihan itu apa? Janganlah kita tumpu kepada penjanaan keuntungan semata-mata, tapi kita juga perlu selit perkara-perkara lain seperti isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan cyber. Bercakap mengenai keselamatan cyber, bagikan kurang daripada 1 minit, mungkin Azrul mungkin ringkaskan, kita nak melihat iaitu apabila bercakap mengenai jualan transaksi, kita nak pastikan bukan sahaja transaksi perniagaan dan pembelian itu dapat tingkatkan hasil penjanaan, tetapi ia mampu memberi keselamatan kepada keseluruhan ekosistem yang terlibat dalam platform ini. Jadi bagaimana MCCA melihat risiko penipuan, kebocoran data serta isu keselamatan pengguna ini? Adakah Malaysia memerlukan rangka kerja perlindungan yang lebih ketat seperti EU Digital Services Act? Apabila makin banyak aktiviti jual beli berlaku dalam platform digital, isu keselamatan pengguna dah jadi penting lah. Itu pendapat MCCA. Dan kita perlu tengok peningkatan kes penipuan dalam talian ni, scam, phishing dan penyalahgunaan data peribadi. Jadi sebab tu Malaysia pun membuat langkah yang agak baik sebenarnya, yang telah pun memperkukuh undang-undang seperti pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024, yang telah pun memperkenalkan keperluan melaporkan kebocoran data dan meningkatkan accountability organisasi yang memproses data pengguna. Jadi dari sudut MCCA, pertumbuhan ekonomi digital memang sesuatu yang sangat positif, tapi perlindungan pengguna pun mesti bergerak seiring dengan pertumbuhan ni. Jadi kepercayaan pengguna ni adalah asas kepada mana-mana ekosistem digital lah. Dan melihat juga sumbangan TikTok kepada ekonomi negara ini semakin besar. Penting untuk kita meliti seperti apa yang telah dikongsikan Azrul daripada awal perbincangan untuk kita melihat semula dan bagaimanakah peranan kerajaan, MCMC dan juga MCCA dalam memastikan keseimbangan antara memanfaatkan pertumbuhan platform global dan turut serta membina ekosistem digital tempatan yang lebih berdaya saing sudah tentu. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tamu kita Azrul Zafri Azmi, Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, dan sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Baik, kita akan beralih kepada perbincangan seterusnya melihat kepada di peringkat global dengan ketegangan di Asia Barat kini meningkat ke tahap paling genting. Dengan perang antara Iran, Amerika Syarikat dan Israel memasuki hari ke-12. Konflik ini tercetus selepas serangan besar-besaran Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran pada 28 Februari, termasuk serangan yang mengorbankan Ayatollah Ali Khamenei, sekaligus mencetuskan tindak balas rentas sepadan yang kini melumpuhkan infrastruktur tenaga dan keselamatan serantau. Kesan geopolitik dan ekonomi global turut didasari segera melihat kepada harga minyak mentah Brent melonjak lebih 12%, laluan lautan Hormuz menjadi zon perang dan lebih 150 kapal dilaporkan berlabuh kerana gangguan penghantaran. Sudah tentu kita akan bawakan pakar untuk bantu kita memahami perkara ini adalah Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group. Saya nak ucapkan terima kasih Amir kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu kita
ingin membincangkan perkara yang sangat kritikal, bagaimanakah apa yang berlaku di peringkat geopolitik ini memberi kesan terutamanya kepada Malaysia. Jadi apakah antara melihat kepada pergeseran strategik paling besar dalam konflik Asia Barat ketika ini, faktor mana yang paling dominan pada pandangan Amir dalam usaha kita ataupun dalam situasi kita melihat ia mengubah dinamika geopolitik rantau tersebut? Terima kasih for having me on the show. Ya, betul, ini adalah konflik yang saya rasa konflik yang sudah masuk hari ke-12 dan masih tidak lagi kelihatan endingnya, ya. Kita seperti mana yang kalau kita lihat pada awalnya apabila Amerika memulakan serangan terhadap Iran, mereka begitu yakin mengatakan bahawa ini merupakan satu peperangan atau konflik yang akan pantas dimenangi oleh pihak Amerika Syarikat, tetapi seperti mana yang kita lihat tidak begitu, perkaranya tidak sebegitu. Dan kita harus menyediakan senario-senario yang berbeza yang melihat kepada berapa lama peperangan ini akan berterusan, ya, kerana kalau dalam jangkaan awal para penganalis sudah iaitu perkara ini akan hanya berlaku selama 1 minggu, sudah masuk minggu kedua dan mungkin impaknya akan dirasai terus pada minggu-minggu berikutnya. Dan kita sudah lihat faktor dari segi kesan terhadap ekonomi global dengan kenaikan harga minyak yang agak seperti yoyo, ya, kejap merentasi $100 dan kemudian turun sedikit, dan apabila Amerika dan juga IEA misalnya mengatakan bahawa mereka akan mengeluarkan lebih simpanan minyak, harga minyak turun sedikit. Tetapi ini sesuatu yang saya rasa untuk komuniti pelabur dan pedagang global adalah sesuatu yang amat mengerikan, kerana kita tidak tahu di mana kesudahannya dan ketidaktentuan ini akan berterusan untuk berapa lama. Jadi faktor utama untuk saya rasa yang perlu dipertimbangkan sekarang ini adalah segala perhitungan ada di tangan pihak Amerika Syarikat itu sendiri. Adakah mereka mahu meneruskan konflik ini atau mahu mencari jalan penyelesaian? Kerana setiap minggu konflik ini berterusan, impaknya terhadap ekonomi global amat besar. Dan seperti yang kita lihat semalam dalam perutusan khas Perdana Menteri, Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan dalam berhadapan dengan krisis ini, kerana impaknya walaupun ia berlaku di Timur Tengah, di Asia Barat, tetapi impaknya itu dirasai di seluruh dunia, kerana seperti mana yang telah disebutkan tadi, Selat Hormuz itu iaitu choke point utama dunia ini di dalam laluan minyak amat memberi kesan terhadap harga tenaga di pasaran dunia, ya. Jadi apabila harga tenaga itu meningkat, semua akan meningkat, termasuklah bahan makanan. Jadi impak terhadap rantaian bekalan itu amat besar dan semua pihak harus memberikan perhatian khusus terhadap isu yang berlaku di Asia Barat. Baik, Amir, kita tahu satu dunia melihat iaitu satu percaturan apapun situasi di peringkat global ni amat mengerikan. Kerana kita harus melihatkan perhitungan antara Amerika Syarikat, Iran dan Israel, bagaimana mereka akan mengambil pendekatan seterusnya, adakah akan meningkatkan ketenteraan ataupun tingkatkan lagi iaitu perhubungan yang lebih aman daripada segi hubungan diplomatik itu. Dan yang paling impak paling besar adalah kita tidak tahu sejauh manakah ketegangan geopolitik ini akan berlaku. Namun melihat kepada negara-negara lain juga akan melihat antara perhitungan ini dan sudah tentu ia akan melihat bagaimana ia akan mempengaruhi kestabilan ataupun ketegangan semasa. Namun untuk kita melihat sejauh mana ataupun berapa banyak kesannya iaitu konflik Asia Barat ini mampu menjadi
medan persaingan kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan Rusia, dan apa antara implikasinya terhadap negara kecil termasuk Malaysia sekiranya kita lihat ketegangan ini berpanjangan dalam tempoh yang lebih lama lagi, melihat kepada sejarah perang sebelum ini Afghanistan dengan Amerika Syarikat yang kita lihat, yang kita jangkakan sekejap tapi ia telah berlangsung peperang itu lebih daripada 20 tahun, dan ada yang menjangkakan perkara sama akan berlaku antara Amerika Syarikat dan Israel. Bantu kami faham, Amir. Betul. Saya rasa tidak ada penyelesaian mudah di dalam konflik peperangan ini, ya. Jadi saya berpendapat bahawa perlu ada tekanan yang lebih kuat dan lebih besar oleh kuasa-kuasa besar untuk mengatakan kepada Amerika Syarikat dan Israel untuk mencari penyelesaian yang komplit dalam isu ini, iaitu menghentikan terus peperangan di Iran dan mencari penyelesaian untuk kestabilan Asia Barat. Kerana contohnya seperti mana kita tahu, Amerika dan negara China akan mengadakan pertemuan dua pemimpin terbesar mereka hujung bulan ini kalau ikut jadual, ya. Jadi di dalam pertemuan antara Trump dan Presiden Xi ini China harus menekan Amerika Syarikat untuk menghentikan peperangan di Iran ini kerana impaknya terhadap ekonomi global itu besar. Buat negara-negara kuasa sederhana seperti Malaysia, saya rasa perlu ada penyatuan suara yang lebih saya rasa perlu bersatu padu menggunakan platform yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat mereka. Contohnya untuk Malaysia, walaupun kita bukan lagi pengerusi ASEAN, tapi perlu disuarakan melalui platform ASEAN bahawa kita mahu kestabilan di Asia Barat itu kembali kekal stabil dan peperangan di Iran dihentikan. Kerana kita melihat contohnya ASEAN dan negara-negara teluk baru mahu membangun hubungan yang begitu baik sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi dengan konflik di Asia Barat ini, perkara ini sudah pasti terjejas. Namun untuk negara yang bersaiz sederhana seperti Malaysia, we are middle power, ya. Apa kalau kita yang bercakap secara langsung kepada kuasa-kuasa besar ni, seperti kita tahu dalam percaturan geopolitik ini, walaupun di krisis-krisis lain tidak termasuk krisis di Asia Barat saja, selalunya tidak diendahkan oleh kuasa-kuasa besar. Jadi harus, saya rasa, menggunakan platform yang lebih besar untuk menekan kuasa seperti Amerika Syarikat untuk memastikan bahawa peperangan ini ditamatkan kerana impaknya itu besar terhadap keseluruhan rantaian bekalan di seluruh dunia dan memberi impak kepada negara-negara seperti kita yang agak jauh dari Asia Barat dan juga satu negara yang sederhana besar. Saya mau saya mau bangkitkan juga, ya, kerana di Selat Hormuz itu banyak kapal-kapal kargo yang berdagang dari seluruh dunia, dan baru kita lihat awal pagi ini tadi sebuah kapal dari kargo dari Thailand telah terkena serangan. Jadi ini mempunyai impak terhadap rantaian bekalan yang nyata, yang dekat dengan kita. Bukan saja kita bercakap tentang isu minyak, tetapi isu bekalan barang-barang lain. Dan Malaysia mungkin tidak terkecuali merasai impak dalam situasi begini. Baik, jelas sudah tentu, Abi, kalau kita lihat dalam percaturan geopolitik yang semakin kompleks dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini, cabaran untuk negara-negara kita lihat bidang lingkap seperti Malaysia ini juga dan negara-negara serantau yang lain, bukan saja cabaran untuk bagaimana untuk menavigasi ketegangan geopolitik ini, tapi pada masa sama bagaimana untuk kita menampang setiap risiko dari peringkat domestik hinggalah peringkat global ni, tapi pada masa sama untuk memastikan kepentingan nasional itu tidak dikorbankan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group, kerana bantu kami faham antara perkara yang sedang berlaku ataupun situasi di peringkat konflik Asia Barat ni. So, tentu kami akan bawakan dari semasa ke semasa perkembangan seterusnya, dan jangan ke mana-mana, kami akan teruskan dengan perkembangan seterusnya.
Baik, kerajaan mengekalkan subsidi RON95 di bawah inisiatif Budi 95 pada RM1.99 seliter dan menaikkan bantuan tunai budi diesel kepada RM300 sebulan daripada RM200 bagi tempoh interim. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan pada Rabu berkata keputusan dibuat walaupun harga pam petrol RON95 dan diesel meningkat susulan kenaikan harga minyak global. Ujar MOF, kerajaan akan terus melindungi rakyat Malaysia melalui inisiatif subsidi bersasar budi madani serta bantuan tunai tambahan ketika pasaran minyak global terus tidak menentu. Menurutnya, kenaikan harga bahan api ketika ini berlaku susulan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Asia Barat dan pada 9 Mac, harga minyak Brent mencecah $119 Amerika setong sebelum kembali turun kepada sekitar $90 Amerika setong. Namun, keadaan pasaran kekal tidak menentu. Kerajaan akan menyusun semula strategi dan mencari pendekatan yang lebih baik dalam usaha mempromosikan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 susulan konflik Asia Barat yang dibimbangi menjejaskan aktiviti pelancongan negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat khas bersama pihak berkepentingan dalam industri pelancongan bagi membincangkan strategi serta promosi. Memang akan terjejas, tapi walau bagaimanapun kita besok petang kita akan satu mesyuarat dalam kementerian, kita restructure balik macam mana kita nak buat strategi yang baru untuk melaksanakan. Kita tunggu kita berbincang dulu dalam kita main kementerian, lepas itu nanti saya bagi tahu. Sementara itu, mengulas mengenai kemungkinan gangguan penerbangan ke Asia Barat, King Sing berkata beberapa syarikat penerbangan telah menggantung sementara penerbangan berikutan penutupan ruang udara di rantau berkenaan. Kempen VM 2026 menyasarkan 47 juta ketibaan pelancong antarabangsa dengan hasil pendapatan sebanyak RM329 bilion. Teruskan bersama kami, Niaga Awani akan berrehat seketika dan kembali selepas ini. Saya pilih Unify Business. Mereka ada penyelesaian untuk kejayaan yang lebih jelas. Unify G Business Mobile, majukan saya. Go Bukit, uruskan segalanya. Internet grade perniagaan, meluaskan rangkaian. Solusi pemasaran digital, melebarkan capaian. Layanan prioriti, menyinarkan lagi perniagaan. Perkembangan digital meningkat pantas dengan program Impact Biz. Tingkatkan perniagaan anda dengan Unify Business hari ini. Herbal Essences melembutkan dan menyelatkan semula rambut anda dengan 100% pati tumbuhan sebenar seperti minyak argan dan aloe. Menutrisi secara mendalam untuk rambut lembut dan berkilat semula. Bebas daripada paraben, parafin dan pewarna. Herbal Essences. Hamas says it is fully prepared to hand over administrative authority in Gaza to a newly formed Palestinian Technocratic Committee. The US president cannot threaten his way into owning Greenland, an autonomous territory of Denmark. Ini perkembangan yang baru kami terima. Kebakaran hutan bukit di kawasan Taman Puncak Jalil, Seri Kembangan yang sebelum ini dilaporkan melibatkan hampir 1 hektar akhirnya berjaya dipadam sepenuhnya awal pagi Khamis. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mohtar berkata operasi pemadaman ditamatkan pada jam 3.48 pagi selepas kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya. Menurut beliau, pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 4.12 petang Rabu sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Kembangan tiba di lokasi kira-kira 9 minit kemudian. Pada peringkat awal, kebakaran hutan bukit berhampiran Plaza Tol Putrajaya di Lebuh Raya KL Putrajaya Max dianggarkan melibat kawasan sekitar 2 ekar atau hampir 1 hektar. Bagaimanapun, kebakaran terus merebak sepanjang operasi pemadaman sehingga melibatkan keluasan keseluruhan kira-kira 37 ekar. Operasi pemadaman melibatkan anggota dari BBP Seri Kembangan dengan bantuan BBP Cyberjaya, BBP Puchong, BBP Jalan Penchala dan BBP Subang Jaya.
Kerja pemadaman dilakukan menggunakan 2 aliran hos panjang 200 kaki, 2 pancutan pam jendera serta peralatan pemukul api atau fire beater bagi mengawal kebakaran daripada terus merebak. Operasi turut dibahagikan kepada 6 sektor utama bagi memudahkan kawalan di kawasan berbukit yang sukar diakses selain bantuan unit drone untuk pemantauan dari udara. Seramai 27 anggota bomba terlibat dalam operasi berkenaan dan kebakaran dilaporkan tidak melibatkan sebarang mangsa atau kerosakan struktur. JBPM Selangor memaklumkan pemantauan susulan akan dilakukan di lokasi bagi memastikan tiada sisa kebakaran yang boleh mencetuskan semula api. Industri Aeroangkasa Malaysia harus menyesuaikan diri dengan transformasi ketara dalam Landskap Aeroangkasa global, termasuk perubahan rantaian bekalan dan keperluan persejilan yang semakin kompleks. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Simzi Sin berkata, sektor aeroangkasa global sedang mengalami perubahan pesat yang memerlukan pemain industri di Malaysia memperkukuh keupayaan dan kerjasama teknologi merentasi ekosistem. Dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kami faham adalah Profesor Syamsul Kamal Abu Sama, Ketua Pegawai Eksekutif NAICO Malaysia. Saya nak cakap terima kasih Prof. Pertama sekali, kita meneliti transformasi rantaian bekalan global kini memaksa ataupun mendorong industri aeroangkasa ini bergerak lebih pantas daripada sebelumnya. Jadi bagaimana NAICO melihat kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan global ketika OEM utama seperti Airbus, Boeing dan juga Rolls-Royce melakukan penyusunan semula operasi mereka? Baik, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya menyertai perbincangan ini. Apa yang kita kena sedari adalah ketika ini Malaysia merupakan salah satu penyumbang kritikal komponen aeroangkasa global. Maknanya kita memang telah pun mendapat pengiktirafan di peringkat global untuk aktiviti-aktiviti yang sedang berlaku sekarang. Sama ada persoalan kita kompetitif atau tidak, kita sangat kompetitif pada ketika ini. Tetapi apabila berlaku perubahan di peringkat global dan juga penyusunan supply chain oleh OEM, ini telah memberikan kita satu ruang baru untuk kita mempertingkatkan keupayaan kita secara teknikal dan juga dari segi perniagaan untuk kita bergerak lebih ke hadapan supaya kita boleh sentiasa berada bersama dengan klien kita, OEM dan tier 1, tier 2 dunia untuk terus menjadi penyumbang kritikal kepada mereka. Jadi untuk masa hadapan, ia adalah sangat penting untuk kita terus mempertingkatkan kepakaran kita dari segi teknikal, inovasi, dari segi pembangunan kepakaran desain dan juga proses-proses yang tertentu, termasuk juga dari segi penyelenggaraan yang akan datang. Kerana ini akan menyumbang kepada kelancaran pengeluaran untuk di peringkat pembuatan dan juga peringkat penyelenggaraan. Jadi untuk keadaan ini kita menjangkakan bahawa kita akan terus menjadi preferred supplier kepada OEM tersebut, tetapi kita tidak boleh berasa selesa kerana keadaan di luar sana sangat pesat berubah. Kalau kita lihat di OEM banyak teknologi-teknologi baru diperkenalkan dan kemungkinan akan ada pesawat baru yang akan dilancarkan oleh pihak OEM. Yang ini akan memerlukan kepakaran yang lebih daripada apa yang kita ada sekarang. Melihat kepada usaha ketika ini, realitinya adakah Malaysia sebenarnya Prof sudah cukup kompetitif untuk kekal relevan? Buat masa ini ya, kita telah pun mendapat kontrak baru. Kalau kita lihat selepas COVID-19, 6 bilion jumlah kontrak yang kita perolehi. Ini termasuk juga untuk penyelenggaraan. Untuk tahun 2025, sebanyak 900 juta kontrak baru yang telah pun kita terima daripada pelbagai pihak. Dan ini adalah untuk aerospace manufacturing dan juga MRO. Jadi dalam keadaan ini, kita merasakan bahawa keadaan semasa kita kompetitif, tetapi kita tidak boleh berasa selesa. Kerana keadaan yang masa hadapan akan lebih kompetitif, akan lebih mencabar. Jadi tidak ketinggalan juga cabaran-cabaran daripada negara-negara serantau seperti Singapura, Thailand, Vietnam juga turut membangun untuk mereka menikmati juga perolehan daripada kontrak-kontrak tersebut.
Dan sudah tentu apabila kita melihat kepada keperluan kontrak tersebut, kita ingin juga melihat kepada keperluan pensijilan seperti AS900 ni, kelaikan udara dan juga permatuhan ekspor yang menjadi semakin kompleks dan juga mahal. Jadi apa pelan NICO untuk membantu PKS Malaysia naik taraf keupayaan teknikal dan juga sumber agar mereka dapat memenuhi standard global tanpa pada masa sama bebankan mereka secara kos dan juga proses itu? Baik, peningkatan kos atau mahal ni agak subjektif. Ia sangat-sangat bergantung kepada faktor-faktor luaran yang tidak boleh kita kawal. Tetapi untuk kita di NICO Malaysia dan juga MITI, kita dah ada seiring yang boleh melaksanakan persijilan AS9100. Sebelum ini kita terpaksa mengambil peluang daripada certification body yang berada di luar negara seperti Singapura, China dan sebagainya. Tetapi melalui rancangan Malaysia ke-12, kita dah berjaya membangunkan seiring sebagai certification body. Bermakna syarikat-syarikat kita mempunyai peluang yang lebih baik untuk di certify melalui certification body yang berada dalam negara. Dan kos itu sebenarnya telah pun lebih kompetitif. Kalau kita comparekan, kita mengambil konsultan-konsultan daripada luar negara. Dan kita akan terus membantu sekiranya diperlukan ada sokongan-sokongan yang tertentu yang boleh diberikan oleh pihak MITI dalam kes ini melalui soft loan dan sebagainya untuk mereka memperkemaskan dari segi perbelanjaan kewangan mereka dan bagaimana mereka boleh melihat keperluan kewangan mereka untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita cuba membantu supaya mereka boleh mendapat manfaat daripada program-program ini, dan kita juga sedang merancang untuk melaksanakan program supply chain yang dinamakan TRUST supaya kita bukan hanya membantu tier 1 atau tier 2 company di Malaysia, termasuklah juga SME. Kerana apabila kita berjaya mendapatkan kontrak-kontrak baru yang saya nyatakan sebentar tadi, kita perlu melaksanakan satu lagi strategi iaitu localization. Apabila kita mendapat kontrak yang banyak dan sekiranya kita mendapatkan localization, maka kebanyakan aktiviti itu boleh dilakukan di dalam negara. Dan ini akan memberikan nilai yang lebih kepada produk-produk yang kita keluarkan. Dan Malaysia juga mempunyai lebih 270 syarikat Aeroangkasa dan 30,000 pekerja yang berkemahiran tinggi. Namun dalam era otomasi dan digitalisasi, industri Aeroangkasa ini kadang-kadang kita lihat dasar ataupun polisi itu lambat sikit ataupun kurang perlahan ataupun kurang selari dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi paling penting untuk kita meliti dalam perkembangan semasa apa antara strategi utama untuk pastikan bakat dan tenaga kerja tempatan tidak ketinggalan dari segi kemahiran generatif AI, MRO digital dan juga pembuatan lanjutan, hanya kerana kita nak tunggu lagi apa R&D research untuk equip dalam sistem ataupun pelajaran ketika ini. Baik, di bawah Malaysian Aerospace Industry Blueprint yang kita lancarkan pada 2016, kita melihat hadapan. That's why falsafah yang kita gunakan di sebaliknya adalah menggunakan metodologi foresight. Mana kita berjaya mengekang isu-isu yang berlaku sewaktu COVID-19 dan terus menerus untuk berjaya dalam masa beberapa tahun selepas COVID-19. Jadi untuk teknologi-teknologi yang terbaru seperti kemahiran AI, MRO digital dan pembuatan lanjutan, ini sedang diusahakan oleh kita di bawah My Aero Center. Dan My Aero Center ini pun merupakan satu inisiatif di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang akan diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini bahawa kami memang melihat bahawa pembangunan teknologi dan juga inovasi dalam industri aeroangkasa ini sangat pesat membangun daripada tahun yang sebelum ini pun, suatu blueprint yang pertama. Jadi kita telah mulakan aktiviti ini walaupun ketika itu kita tidak nampak apakah subjek-subjek tertentu yang kita boleh fokus. Jadi kita pula kajian akan berlaku setiap tahun, setiap masa supaya kita boleh menjuruskan aktiviti-aktiviti inovasi ini kepada perkara-perkara yang sepatutnya. Jadi di bawah Malaysia Aerospace Center of Excellence, kita dah ada beberapa teknologi yang kita perkenalkan seperti engineering and design, reverse engineering,
Kemudian kita dah ada 3D printing menggunakan teknologi wire arc additive manufacturing, NDT dan sebagainya, yang mana boleh diguna pakai oleh pihak industri untuk memantapkan kepekaran mereka dalam bidang-bidang tertentu. Di bawah rancangan Malaysia 13, kita akan fokuskan kepada beberapa lagi aktiviti yang baru seperti MRO digital, advanced manufacturing, dan tidak dilupakan juga dari segi beberapa produk-produk baru seperti advanced air mobility UAS yang merupakan satu subsektor baru untuk kita tingkatkan high growth, high value activity di dalam negara kita. Baik, ini juga adalah antara perubahan yang paling kritikal yang boleh dilakukan ataupun yang boleh kita ambil dalam tempoh terdekat untuk memastikan iaitu industri kekal relevan dan dapat bergerak seiring dengan industri itu sendiri. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Profesor Syamsul Kamal Abu Samah, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif NAICO Malaysia, kerana membantu kami faham mengapa pentingnya iaitu industri aeroangkasa perlu bergerak dengan iaitu transformasi global dan apakah antara risiko terbesar sekiranya industri gagal bergerak dengan perkembangan di peringkat antarabangsa. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Tertutup setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroni.com dan di semua platform digital AWANI. Jangan ke mana-mana, banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini. Di sebalik setiap kejayaan ada visi. Inilah kisah usahawan Bumiputra yang membina jenama, mencipta peluang dan menggerakkan ekonomi negara. Dipacu oleh aspirasi Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputra 2035 dengan sokongan ekosistem dan agensi pemacu, mereka melangkah lebih jauh dari pasaran tempatan ke pentas global. Saksikan Putra 35 setiap Isnin jam 10 pagi, eksklusif di Astro AWANI. Kerajaan Negeri Selangor akan melancarkan program pemberian vaksin influenza secara percuma di 4 daerah yang mencatatkan kadar jangkitan tertinggi. Pemilik atau pemandu kenderaan asing khususnya dari Singapura yang gagal memiliki atau mengaktifkan permit kemasukan kenderaan VEP tidak dibenar keluar Malaysia selagi tidak membayar saman. Kekerapan gangguan perkhidmatan aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA tidak boleh diterima. Good morning to all. Governor Vitai, thank you for co-hosting this conference with the IMF. It is in the run-up of our annual meetings that, as you said, would welcome 191 members of the IMF here in October. Having seen the location and having experienced the incredible hospitality of the Thai people, I am very excited that we will be here in October again. At the outset of our conference, I also want to join you in thanking the government of Korea for your support for this conference, making it possible for us to have this dress rehearsal of the meetings and to engage with each other here in Bangkok. Let me move my comments at the conference to what is the context within which we assemble. We gather at a time of global transformations in technology, in demography, in trade, in geopolitics. It is a time of repetitive shocks and higher uncertainty. And as the governor noted this week, the global economic resilience is tested yet again by the new conflict in the Middle East. As in all conflicts, I mourn for the suffering and loss of life. And I want to stress that at the IMF we recognize our responsibility as a guardian of international economic and financial stability to closely monitor events and assess their impact on the economies of our members.
We will incorporate these reflections in the World Economic Outlook that will be published at the time of our spring meetings in April. This conflict, if proven to be more prolonged, has obvious potential to affect global energy prices, market sentiments, growth and inflation, and it would place new demands on the shoulders of policymakers everywhere. For most of Asia, what is at stake is energy security. And through that confidence, we have seen stock markets jumping on the roller coaster over the last couple of days. So the sooner we see end of calamity, the better for the whole world. But today, let me discuss not this latest shock, but recognize one thing that it indicates. We are in a world of more frequent, more unexpected shocks, and we have been warning our membership for quite some time that uncertainty is now the new normal. We have not entered some neat global transition from state A to state B. We are potentially in a prolonged period of flux. In this new world, policymakers and private sector players alike need to have not only robust strategies and financial strength, but importantly, agility. New shocks in different shapes and sizes will keep coming. Most of the time, we cannot predict what exactly they would be. But all of the time, we can strive to be ready for them. For Asia, it means building on past successes, asking the right questions, preparing the answers, and then acting on them. No point lamenting on what is happening outside of your remit. Focus on what is in your hands, of what you can do to get your own country, your own economy in the best of shapes for this world we have entered. Let me start with something that I really enjoy talking about, Governor and guests, and it is the incredible story of the last quarter of century here in Asia. Few will dispute that this has been Asia's golden hour. When we look at what has happened since 2000, when the region was wrestling with the impact of a financial crisis, it is so incredibly impressive. New systems of financial sector oversights, strong reserves, and above all, rebuilding trust. The result? Progress on a vast scale. Financial stability, low inflation, foreign direct investments, technology upgrades, and trade. Record-breaking private sector-led growth. Jobs and poverty reduction that, especially when we look at China and India, is so incredibly impressive. Just pause a second on what this graph tells us about success in Asia. Today, as we heard from the governor, Asia generates 2/3 of global growth and accounts for almost 40% of world trade. Here are two more graphs of this story of success.
no longer it is possible to talk about the future of the global economy without talking about Asia. Looking back 25 years, Asia has every reason to be proud. And looking forward, 25 years from now to the year 2050, as this conference will do, we can agree that by and large, Asia has created excellent initial conditions for continued success. So let me now turn to the future, sharing some thoughts on the transformative challenges as they pertain to Asia and how best to address them. I want to zoom on three challenges. One, lifting productivity and competitiveness by harnessing AI. Two, managing labor market pressures. And three, building resilience and preserving trade as an engine for growth through regional integration. So first challenge, productivity and competitiveness. Across the globe, AI is creating great opportunity. In Asia, we estimate AI could boost annual GDP growth by up to 0.8 percentage point, almost 1%, depending on the productivity impact and how it interacts with labor in the production process. So very different trajectory of growth, depending on how successful Asia is to capture the benefits of AI. That I see as something that has been embraced across the region. What we recognize is that harnessing the benefits calls for large-scale public and private investment to deliver the technology and equally to ensure economies are prepared to receive it. Digital infrastructure, internet connectivity, skills enhancement, and much, much more. This in turn requires good policies to educate and train, to remove self-inflicted injuries, regulatory barriers that are on the wave of AI diffusing through the economy, to let firms have a fresh start if this is appropriate, to deepen stock and bond markets in support of private risk-taking, and to put appropriate AI guardrails in place. We want AI for good, not AI for evil. Asia is making an excellent start. Singapore is at the top of our index of AI preparedness. China and Korea lead the way in AI adoption and model design. India is paving the way to democratizing AI, not just for India, but broadly for the developing world. Japan is a seasoned user of AI in robotics. Indonesia, Korea, Malaysia, Thailand have new out-of-court debt restructuring mechanisms to help struggling firms get on their feet and then move on. So my advice is very simple, keep it up. Second challenge, people. New IMF research shows that not everyone will benefit from AI. Demand for high and low skilled jobs will increase, but many positions in the middle could take a beating. We are particularly concerned for the impact on entry-level jobs. Those often include routine, easy to automate tasks, and what it would mean for young people. I'm sure you have already heard many graduates from universities worried. Is there a space in the labor market for them? So what do we do? It is paramount that we focus on adaptable workforce. And I want to again flag Singapore's efforts in this regard. They are at the heart of AI preparedness.
Learning used to be something defined. You get it, you know it, you hold on it. Now we have to learn to continuously learn and be agile in finding a place in this new labor market. Demographics will compound the challenge, which Asia is set to age faster than any other region, as we see here. By 2050, the number of Asians aged 65 or more will have doubled. Now, on one level, this is great news. People live longer. Yet, that also means a different structure of the labor force. We see different situations. In Japan, aging is well advanced. China, Korea, some others are younger on average, but aging rapidly. In contrast, India, Bangladesh, some of the ASEAN countries, they will still have rising young population. So policy responses have to be different in different places. Some must focus on labor force participation, others on job creation. The forces of technology and aging will come together to put more people in service sector jobs, ranging from AI-enhanced professions to old age care. Simultaneously, more tasks could be performed virtually. And one question that arises from that is, what does it all mean for urbanization? In the last 25 years, Asia has seen vast migration to its cities, delivering positive agglomeration effects. Will these effects continue, or will Asia in 2050 see a more dispersed workforce? Third challenge, trade. The role of exports and imports as a growth agent for Asia dates back to the 60s. Yes, it is true that in this multipolar world, trade is now being hit by one policy shock after another. And yes, it is therefore also true that openness can be a vulnerability. Please look here at the export to GDP ratios of a selection of Asian countries. But we also know from thousands of years of experience that trade is like water. You put an obstacle, it goes around it. So reconfiguration of trade that has already started will continue. And I see there an example of an area where Asia can take steps on its own to address this problem. How? By pressing forward with regional integration. IMF analysis suggests a push for closer trade links focused on lowering non-tariff barriers could, on average, raise GDP by 1.8% in the long run. This is a major benefit not to be missed by Asia. Now, I would be the first to recognize from the position I have that there are long-standing national rivalries, and they mean integration is not easy. But also, as a European, I want to remind us that Europe, a continent once marred by war, has done it, building a union that supports domestic demand and delivers strength on the global stage. So I pray for Asia to have this vision of integration for the benefit of economic strength, aspiring to go beyond trade agreements to building an internal market across many countries. It is possible. I also recognize that the shift to digital services could help advance this agenda.
Asia leads the world in mobile broadband subscriptions, giving it a natural advancement in digital payments. And the governor already announced that during the annual meetings, this is going to be a major substantive focus of our work. Already ASEAN has created one of the world's most innovative and interconnected cross-border mobile payments. And successes like this are worth building on. Circling back to where I began, we at the IMF plan to spotlight Asia's leading role in digital payments, to make it so that it is a signal to hundreds of millions of people that no one would be left out of the digital economy. Let me close my intervention, wrap them up in the following way. Asia has countries today that worry, are we going to fall in the middle income trap? Asia has countries today that are saying, we want to converge, and the convergence agents seem to be slowing down. Asia, of course, has advanced economies. In 2050, what I expect to see is many more Asian countries overcoming this risk of the middle income trap, many more being in the family of advanced economies, and prosperity being so impressive that people in Asia have faith in their good future. So let's dream big, and for you, the policy makers in this room, let's act firmly. Thank you. Aiskrim Cadbury Hazelnut baru. Anda pasti terpikat. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. This is The Economy. As we try to explore regional growth, we're trying to understand a little bit better in terms of the key markets that actually grow along with Malaysia. One such market is, of course, Indonesia. Joining me in the studio is, of course, Pak Hendra Iskandar, the Minister Counselor of Economic Affairs at the Embassy of Indonesia in Kuala Lumpur. Apa khabar, Pak? Thank you very much for coming over and sharing with us some of your thoughts. Maybe we can start off with the background of our two economies, some of the trade potentials and unrealized markets. How do you see the trade relations or the bilateral relations between Indonesia and Malaysia? Yeah, morning, Pa Ibrahim. First of all, I would like to thank to you to bring me here. So it's a very interesting topic, right? That they, since 1957, the two countries, knowing the potentials, everything shared in commons, the culture, the tradition, everything, have the committed to grow together by having the tight cooperation between the two countries, in particularly in the economic field. So it has been reflected as well. If we go back to the July last year, during the annual consultation, a forum where the two leaders, President Prabowo and Prime Minister Anwar Ibrahim, were there and exchanging the discussion how to strengthen the bilateral relations, especially in economic, between Indonesia and Malaysia. So this is the basic, the modality that the two countries will grow very fast and focus on the each potential in the field of economic that we can build.
I think there's also that follow-up from the ASEAN summit and the items that were discussed, including improving our plantation businesses, including our commodities businesses. Do you feel that that is an area of growth that both countries can also deep dive as well in terms of commodities and plantations? Yes, what has been mentioned by Prime Minister Anwar Ibrahim during the summit, that the intra-ASEAN trade, which is now still low, 20%, should be boosted, because this is the aim of the establishment of ASEAN. And the cooperation between Indonesia and Malaysia will be seen as the role model that can contribute to the largest economic of ASEAN. Again, I mentioned during the joint consultation in July 2025, the two leaders committed to extend the field of economic cooperation that include the crops, the food security, the energy, etc. So this is very related what it has been mentioned and it has been decided during the ASEAN summit. And a few weeks ago, President Donald Trump invited President Prabowo to the US, and in Washington they signed a trade deal with a 19% tariff. While we acknowledge that intra-ASEAN trade needs to be boosted, we also have to acknowledge our largest trading partners globally, which is, of course, China and the US. Do you feel that there could be room to grow in terms of how we negotiate and try to strike a better deal with countries like the US right now? If we have a stronger voice or a joint voice together between Malaysia and Indonesia, talking to partners like US or China and the like? Or do you feel that that is a more long-term issue, and perhaps the more pertinent issue is to talk about ASEAN right now? Definitely, the tariff is just one-sided cooperation bilaterally between Indonesia and the US, between Malaysia and US. So it will give the benefit as well to the larger group in the regional, not only ASEAN, but if we are also talking about the APEC. So this is, I think, how we combine and balance the potentials between the bilateral, the regional within ASEAN, or larger regional within APEC, and also how we are facing or how we deal bilaterally with the US. Let's talk about investments. Right now, private money is actually coming into this region. We're not just looking at the big players from, say, China or Norges Bank in Norway and the like. We're also looking at medium-sized investors trying to come in and try to set up shop both in Indonesia and Malaysia. What will be some of the biggest obstacles you think that needs to be overcome by both our countries in order for us to attract better investors? In fact, I'm very pleased to see that, in 2025, now Malaysia is the rank of number 4 of investors in Indonesia, with an investment of total $4.5 billion compared to the previous year. So it means that the commitment of Malaysia to have Indonesia as a partner for investment is there. And Indonesia now becomes the third biggest destination for investment for Malaysia after Singapore and Cayman Island. So this is the reflection of how we do the cooperation in a very good manner. After 2023, we have signed the MOU on the investment cooperation. So this is the result. And I'm so happy to mention that Indonesia now is also starting to have the outbound investment, especially in oil and gas. So Indonesia is coming as well to Malaysia. So this is how we feel each other, how we see the potential. So this is what we see about the growing of the
cooperation in the field of investment between Indonesia and Malaysia. Large industries like oil and gas and plantation, there's always a structured way of growing these kind of industries. However, middle-sized businesses, especially small businesses, remains to be, I guess, an unstructured way of growing them. Do you feel that there's an untapped potential in terms of growing the medium-sized enterprises from Malaysia to Indonesia and vice versa, from Indonesian mid-sized businesses or small businesses into Malaysia? Is this an area that you're actually looking at? Yes, indeed. Because we don't always see only big investors or big investment. Look at the creative economy. Creative economy consists of 17 subsectors of cooperation in the field of economic that include movie, song, culinary, tourism. Normally, they are conducted by the SMEs. So this is the era, this is the place how we can boost the trade, how we can boost the investment through the economic creative in bahasa Indonesia or creative economy. Yeah. This is, that the creative economy should contribute at least 30% of our national trade, just to secure the safety of the national economy. So this is what we are doing. Take a look at the example. Now, some of the Malaysian business people in the field of culinary, they come to Jakarta and invest in some restaurant at the Pantai Indah Kapuk too. And some Indonesian restaurants also come here, invest something in the field of automotive, in the field of restaurant. So this is what we are seeing now. We want to enlarge. So, like your Prime Minister mentioned during the Forum Ekonomi Malaysia, His Excellency mentioned that every single of citizen should feel and should gain the result of the cooperation that we make. So this is, I think, when we go to the SMEs, so every individual should be part of it and should get the positive gain of the growth. Speaking about the Forum Economy Malaysia, Malaysia's Economic Minister Yang Berhormat Akmal Nasir also argued that perhaps there's a long-term view on how we should approach our economies. One item that he wanted us to start talking is, of course, mobility of our citizens. I'm not too sure what he meant by that, but perhaps if we were to put our imaginative hats, maybe free movement or mobility like the way we see it in the EU, that could be what ASEAN should be looking at sometime down the road. Do you see any merit in us talking about freedom of movement, ease of movement, labor movement? Do you think that that would be an opportunity for us to explore if we were to truly embrace closer economic ties, greater economic growth? And do you feel that that kind of item, which is mobility amongst ASEAN members, is something that we should all espouse to? Maybe not launch it today, but something that we need to talk about. Of course, it's related. Mobility or connectivity is a part of the economic development. Now we are on the process of having the deliverable of Dumai Malacca potential bridge. Roro. No, the Roro. The Roro, yeah. It has been there under the framework of the cooperation under the IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. So it's a part of connectivity to connect Indonesia, Malaysia, and Thailand in a small scope. And then in the larger one, of course, if we have this connection, the movement or the mobility of the people of ASEAN is much easier. So, because in the economic sector, we're not talking only about the trade or investment, but the services. The services is there. Maybe now the physical border is still there, unlike the EU. But if you see, when you see every embassy of ASEAN countries,
why do you think we have to put two flags, our flag and the ASEAN flag? It's not just raising the ASEAN flag. It is symbolizing that when you see the ASEAN flag in every or in each embassies of one country, you can come if you need assistance, if you need help. For example, in country X, there is no Malaysian embassy, but you see, oh, there's Indonesian embassy with the Indonesian flag and ASEAN flag. You may come and ask for the assistance, and we are going to give. So this is a part of the sense of belonging, the starting of the mobility. Yeah, it's the starting of connectivity. So we have to see in the large scale. Now we are going to have the physical mobility or physical connectivity by having the air transport or sea transport or road transport. Yeah. And do you feel that this is just going to be expounded and grow even further, the closer interconnectivity following the ASEAN summit, following the way the governments, all ASEAN governments are now working closely together? I mean, of course, there's hiccups and stuff like that, but generally speaking, I think ASEAN has enjoyed a period of growth that we haven't, of peace especially, that we haven't seen in quite some time. What would be some of the worry that you have that we have to be concerned about, or at least maybe be wary about in order for us to achieve the growth that we intend to get? Do you feel that geopolitics, global geopolitics is an issue? Do you think that inflation or inflationary risk is an issue? What keeps you up at night? Yes, the regional economic, the regional instability, the geopolitical is there, geoeconomics. But look again, during the summit, Malaysian chairmanship again stressing the continuation of the need of having the ASEAN centrality, ASEAN economic centrality by 2030, and ASEAN community by 2045. As long as these goals are on the path and we are safeguarding it, we are following it, we are escorting it. So I think the aim of the ASEAN centrality will be there, regardless what happened to the I guess global players, yeah. Other words, yeah. Because you know, I have to say that in the field of oil and gas sector, when we were talking with some big players, some big investors, they admit that Asia, especially the Southeast Asia, is still the potential one. It's safe, can be trusted. So why not? So this kind of atmosphere, we have to keep it. And of course, under the ASEAN spirit. So it means we have also to give, to continue the awareness to the people. So ASEAN is not only for the government, but for the people. They have to know, they have to feel as a part of ASEAN. They have to feel as a part of the ASEAN centrality. This is what we have to do. Domestically, many ASEAN countries are at different starting positions. And I guess for a regional bloc like ASEAN, it is common. We think of the EU of what it is today, but when the EU first started off in the 50s, it was much like ASEAN, where some countries are very advanced, some countries are way behind, economic growth is different, and so on. But eventually, after a few decades, it all equalized. Do you see that as an issue that many of our ASEAN members need to just help each other in terms of trying to equalize our economic standing in order for us to achieve that regional growth together? And especially between Malaysia and Indonesia, do you feel that there is a common, because of our commonality in terms of our cultures, do you feel that there is a great room to grow in terms of equalizing our two economies? Of course, you know, if you remember in 2023, when Indonesia was the chairmanship of the ASEAN, we give the slogan of the
epicentrum of growth. ASEAN as epicentrum of growth. I think this is what we would like to build. And no one should be left behind. It means no single country. And now we have our new brother and sister from Timor-Leste is joining. So what capacity that we can bring? What technical cooperation that we can offer? What can assistance that we can help to our brothers and sisters? Because in ASEAN, now the 11 member countries should depend on each other and should complement to each other instead of competing. So this is why since 1993, ASEAN established a smaller regional grouping under ASEAN IMTGT, and then on the eastern part we have the BIMIAGA, just to give in a smaller scope we can do, and then bring it to the larger scope of ASEAN. Let's change tacks and now talk about the global supply chain. As many markets and economies are trying to shift away from the US, perhaps even move to China, where do you see Malaysia and Indonesia in the near term position ourselves as a combined ASEAN manufacturing and perhaps even a logistic powerhouse? Do you feel that that is an opportunity of growth between our two countries in this area of combined manufacturing and logistic growth? This is the challenge. I've been visited so many times to Penang. You know, Malaysia is #1 country in ASEAN who is taking the lead for the semiconductor. But I also see that when I met some business people from Penang, they also said that now Penang is already packed. So we want to diversify, to have in another place to invest, especially in Indonesia, because most of the workers also in Penang are coming from Indonesia, from Sumatera Utara. So they want to continue. So this is the model that we are going to offer. Not like, okay, Malaysia is building the semiconductor and then again we are also doing. This is not the spirit. So we are offering. Okay, we have some special economic zone in Jawa Tengah, in Sumatera Utara, or in other place. So we can develop it together. Last 3 weeks, we met from Selangor Investment. So they also mentioned, okay, why don't we cooperate in the field of semiconductor, starting from the IC design. So this is the real deliverables that we would like to see. This is our aim of cooperation. Not just, okay, Malaysia start already the building of semiconductor. Okay, we can also do it. Thailand also can do it. Singapore also can do it. So this is not the idea. Do you think that there is a possibility in the near term to actually scale it, not just execute it, but scale it and do it at a larger size, I suppose? Yeah, we can do it. So at the end, it will be, you know, like how we subcontract one product, the small other product coming from Malaysia, the other one, this one from Indonesia, the other from Singapore maybe. This reminds me of how the Airbus is built. Yeah. You know, the wing comes from Wales, the fuselage comes from France, the engine comes from Germany, and so on, and then it's all assembled somewhere. The level of coordination, of course, it has to be there. Yeah. But it is possible if we have freedom of movement, if we have a common market, and so on. Exactly. And the thing about this is, when I share this idea with some of my friends, they look at things as is today, and they say, oh no, it's impossible, it's hard to do, and so on. But of course, what I tend to remind them is that if we don't talk about the possibility, then it's not going to happen. And the best part is that we've seen it done in the EU, and of course, the EU isn't perfect, we acknowledge that. But because it's been done elsewhere, I don't think it's so much of an imagination. We just have to work towards that idea. The psychology of our people perhaps is going to be quite interesting to navigate. Do you feel that our people needs to be, I don't know how to use the word, but perhaps better inspired or better impressed by some of our industry leaders and some of our national leaders? How do you get our youth to actually embrace this kind of idea of a unified market for the betterment of all our constituencies and for the betterment of our two countries?
Yeah, the potential is there again. Then in Indonesia we have the Indonesian Chamber of Commerce, and on the second layer is Indonesia Youth Chamber of Commerce and Industry. Oh, I didn't know they existed. Yes, because we have to continue this one to the other generation. The youth have to see what is going on. The youth, normally, especially the new generation, they have another way in seeing the potential or the problem in this area. That's why the uniqueness of the Indonesia-Malaysian relations are there. Maybe the formal cooperation started after having the diplomatic ties in 1957. But traditionally, when you go to Riau, Johor, Kalimantan, you see maybe it has been 1,000 years that they have been doing the trade relations, the exchanging. This is the uniqueness of Indonesia-Malaysia cooperation in all fields. In all fields, there is no in the world that the border is shared very long, and then there are so many so common. We speak the same language. We eat the same food. Perhaps we like each other's food better, I suppose. Talent is a key feature here. None of this is going to happen without talent development. And we have the highly specialized talents. You were talking about semiconductor, IC design, chip design. That is very, very critical. And as much as we like to say that we are big in E&E, Malaysia is still lacking in terms of chip designer. Maybe chip fabricators, we have a lot. So that's an area of focus. What about Indonesia? What would be some of the talent growth areas that you feel that needs to be shored up in order for us to achieve these kind of goals? Yeah, now we are sending, our young generations to have study abroad, just to keep the knowledge. Because we realize that by having the cooperation, we have to develop the human resources. Among others also, you can see that Indonesia is the second largest international students in Malaysia. So they are doing it, and they are ready. After they come back, they are ready to develop, whether in Indonesia or they are going to have the collaborations with other countries that include Malaysia. So the human resources is the most important thing, because we are going to achieve the Indonesian golden era, Indonesia Emas, in 2045. That's not far. So, it's really not far. It's on the same year with the ASEAN community that is going to be achieved at the 2045. So let's do it together. Final area of concern that I want to explore with you is, of course, future industries, including, say, for instance, green mobility, EV, perhaps even halal industry. Do you feel that these kind of areas have that kind of potential, especially when it comes to trying to develop these kind of industries collectively together? Say, for instance, with EV, there's a lot of natural resources in Indonesia. We can perhaps even scale up our supply chain and perhaps our value add to collaborate better there. Halal industry, of course, our consumer segment collectively is close to 300 million people. There could be some avenue there. And halal industry is not just about food. It can be cosmetics, it can be apparel and the like. So there's a lot of these green areas where we have yet to be explored. What excites you in terms of the potential industries that we can grow further? We are developing, by collaboration between Indonesia and Malaysia on the EV. And then you have started. And we have the raw materials, the rare earth and the critical minerals that an EV needs. So this is, again, the collaboration should be there. We cannot build by ourselves, and Malaysia or other countries also cannot. So we have to do it by collaborating this one. And then the second is the halal. So halal, we can talk also not only halal on the food,
but also on the finance. Now everything is halal. We have signed the standardization that both countries already acknowledge the standardization of halal. We know that that Malaysian halal certificate is widely accepted in the world, especially in Europe. So how can we collaborate? So we have to do the joint collaboration. So this is the challenges that we have to feel. We have to know that this is not the end. This is not the competition. This is the era of having the collaboration. That's why, you know, every time I meet Jakim or in Indonesia BPJPH, I always said, come, sit together, see what is They don't sit together, do they? See what is the obstacle, and then forget it. Yeah. The most important thing, what is the potential? Yeah. Because Malaysia also needs the cooperation in the, not also in halal, but in the food security. We have a lot of them. So this is what also the embassy here is trying to link, the cooperation. I think 2 or 3 companies already started. So we have to continue it. What about the poultry, the chicken? Yeah. Why don't we have I know the Malaysia has a very high standard of chicken. We have a lot of chicken, but Malaysia has very high standard of chicken by consistent it with the GPS, the grandparent stock. Oh, yeah. So there is still scope to collaborate. So I've spoken with the Ministry of Pertanian here already, with Kementerian Luar Negeri as well, and Indonesia also. So you will see in the very near future, the cooperation will be there. Final question, Pak Hendra, is Indonesia. The Indonesian embassy in Kuala Lumpur has just welcomed the new ambassador. Yes. I'm pretty sure you've had a few conversations with him. What would be some of the areas of concern that he will look at in the next few years? Is it economic growth? Is it talent mobility? Is it green industries, the way we spoke of just now? Where's his priorities right now? Of course, as an ambassador, hopefully he will be coming here in Astro also to speak. Yeah. But before that, as an ambassador, the ambassador has to maintain all the political, economic, social, etc., defense, etc. But the essence, what is a foreign policy? What is a geopolitik? Why now everybody is doing the geopolitik? Because geopolitik will lead to the geoeconomic. Yes. So Malaysia is a very potential to have economic cooperation, a very extraordinary cooperation with Indonesia. That's why the new ambassador is here. He has a very large scope of the cooperation in related with economics. So we are happy to welcome him, and then you are going to see we are going to have this one, in every 3 months, we are going to have some deliverable of cooperation between the 2 countries. We want to see the concrete matters, not only at the MOU. We have already so many MOUs. Yeah. So let's do some tangible, concrete items. Tangible, concrete. Yeah. Every time we meet, okay, Pak Hendra, apa kabar ya? Kita saudara serumpun, but nothing. We want to see this is the product of saudara serumpun. This is the product of the cooperation of saudara serumpun. The saudara serumpun Indonesia Malaysia should be interpreted and should be seen in the concrete cooperation. Of course. This is what we would like to see, and this is also the focus of our new ambassador in Kuala Lumpur to do that. Thank you very much, Pak Hendra. That was Pak Hendra Iskandar, the Minister Counselor of Economic Affairs at the Embassy of Indonesia in Malaysia. Of course, there's a lot more that can be discussed and be understood and learned. Just head on to Astro, AWANI and find out more there. Until then, thanks very much for watching. Catch you in the next one. Thank you, Pak Ibrahim. Thank you. Thank you so much. Thank you.